Hi guys, I hope you guys are doing good and welcome back to your favorite channel, Desi Raahgir. I'm so sorry, I've been away from past long time and I was not able to post any video or anything. Like I was super busy. 7 months I was super busy. Couldn't make any vlog, even though I shot so many things and I wanted to show it to you, but still I was not able to show it. Okay, but now I would be making those videos and I'll be sharing it with you. I know it's a bit old dated, but still I have to put something. So yeah, I would be putting those and I'll be bringing new stuff and new contents. And there are a few questions which every person has been asking me out. Like from past 7 months, I've been just answering these questions only, and I would be covering everything in it and I'll be sharing it with you. I hope you bear it with me, right? And let's continue today's vlog, and it is all about my friend's place who just shifted to a new place in Roscommon. That's like close to Letterkenny but far away from Dublin. 2 hours drive from there, very far I'll say. And that place is super awesome. His house is super good. I hope you love it. And if you have any questions regarding his house, you can let me know. I'll answer it afterwards in the comment section as well. And that place is super beautiful. I couldn't like we traveled at night, so I couldn't record everything on the camera, but it was super dark, super dark. Like only we could only see the black roads and the cars coming from front, so couldn't record it. Yes, I'm sorry for that, but I'll be showing you the house he's having in that, like in Roscommon, and how good it is from inside. Super beautiful, and I'll let you know in the later part of the video how he got that house, so that can help you out to get a good house too. ओके जी, हर्षद भाई का घर ये वाला है जो उन्होंने रॉस कॉमन में लिया है। रेंट बड़ा सस्ता पड़ा, बट काफ़ी अच्छी जगह है। आप आजू बाजू देखो, एकदम मस्त बना पड़ा है यार, सॉलिड घर है। ओके चलो अंदर चलते हैं। वैसे हर्षद भैया हैं जो अपने घर को भी बचा कर बैठे हैं। ये मेन एंट्रेंस है गेट की, देख रहे हो। एंड घुसते ही सीधा एक ड्राइंग रूम आता है, लिविंग एरिया जिसे हम कह सकते हैं, और एक किचन एरिया। और ये है हमारा लिविंग एरिया। एंड लिविंग एरिया का बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। एंड यहाँ से अपन चलते हैं बाहर, किचन में आ गए। इनको मिला है गैस वाला है, वो हमारा है एग्जॉस्ट। ये है डिश वॉशर, वो शायद से माइक्रोवेव एंड ओवन है। नॉर्मल थिंग्स, एक प्यारा सा छोटा सा फ्रिज, एंड आई थिंक सो दैट्स अ कबर्ड। यस, दिस इज अ कबर्ड। नाइस यार, अच्छा है। ओके, यहाँ की लाइट ऑन नहीं हो रही। ओके, ये है अपना वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर। नाइस, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ये है वॉशरूम नंबर 1, काफ़ी सही बना हुआ है। ओके, सो अपन चलते हैं वॉशरूम एरिया से बाहर। ये था लिविंग एरिया, मतलब लाइक नॉर्मल डाइनिंग एरिया जिसे हम कह सकते हैं, किचन के साथ। कितना सही है ना। और एक लिविंग एरिया है, इधर से और एक है लिविंग एरिया, एक और है
नहीं। एंड अब यहाँ से जाते हैं अपन ऊपर। ऊपर है करीब 3 बेड्स एंड 2 वॉशरूम्स। एज सेड, पहला तो वॉशरूम यही रहा, ये वॉशरूम नंबर 2 है। ओह, सही बना हुआ ना। ये देख लो। एंड ये शायद से गैस वाला शावर है, इलेक्ट्रिक नहीं है। ये एक बेडरूम है जिसे आप किड्स बेडरूम कह सकते हो। यस, बेबी बेडरूम। बाहर काफ़ी अच्छा है लेकिन बाहर अंधेरा है ना, देख नहीं सकते हो। पीछे कोई शॉप वॉप है। मतलब बच्चों के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सामान बच्चों का आ जाएगा इसमें। ओके, और यहाँ पे भी 2 हैं। सही यार। ओके, एक बेडरूम ये है। अब तो हम अगली बार तब आएंगे जब तक हर्षद भैया का पूरा घर सेट हो गया होगा, क्यों, है ना। एंड ये है मास्टर बेडरूम। यहाँ तो भैया टीवी भी रखना आप मस्त। आपका बैग बहुत अच्छा है, वॉल फुल मैचिंग बना के दिया बंदे ने यार। ओके, यहाँ पे वाला चलता नहीं है, बट ये भी नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर है। बस यहाँ पे लाइट नहीं चल रही। राइट, आपको प्रॉपर्टी वाले बंदे को बोलना पड़ेगा जल क्यों नहीं दिया। एग्जॉस्ट है। इतनी सर्दी में हम इतनी दूर आए हैं, वाह। Okay, so आपने देखा you saw right how good the house is, like superb, like super beautiful house. He got it through a renting agency. I know, I remember like Harshad Bhaiya traveling to every place and going everywhere. Like it was very tiring for him as well, and he was just trying to make sure okay he gets a house somewhere close by for his family who is going to come. The rent of this place is like 950 euros. Not that high. Like the one I used to pay was 850 euros, and now he's paying like 950 euros, and it's okay. It's like perfect combination, man. And if you're trying to get house over here, you need to remember a few things. For example, the type of stamp you're having. You should have a good contract letter from your company, like reference letter from the work, old reference letters from the landlords, that is required. If you are a newcomer over here, you can do one thing, like you can just tell them you are a newcomer over here, you just landed over here, and you can give your personal reference to them in comparison to the landlord references. And do give your work reference letters. It helps a lot to find a house. Helps a lot. Apart from it, he went on for the interview. The interview lasted for like 15-20 minutes with the owner, and the owner was very satisfied. Then only he was able to give it. So yes, if you're getting a house also over here, you have to go for the interview. It happens, right? So be aware of that, and let me know if anything else you want to know. So it's a 3-stage process. You get it right. Apply on the draft websites. The renting agency would be contacting you. Go to that renting agency, watch that house. Once you see that house, tell them okay, you are okay with that house, and then you have like different interviews with the owners. And if they agree, super good, you get the house and you can move in ASAP. They'll clean everything from inside. They'll make sure that okay, the person who is coming over here, he is having no issues. So that was the gist of everything, and hopefully I'll see you again in the next video. Till then, see ya.